Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To barkanmu da dawowa a cikin darasin da muke yi na algebraic process. To muna da equations kala daban-daban. To yanzu ma gashi mun ɗauki simultaneous linear equation wanda za mu ga yadda yake insha Allah. To example number 1 mun ɗauki misali na ɗaya, find the value of unknown variables below. To shi simultaneous equation wani equation ne wanda yana da za ka same shi da equation wanda bai da unknown variable, bai da power da ta haura ɗaya, amma kuma muna da more than one unknown variable. Kamar nan mun ga 2x da kuma y, 4x da minus y. To akwai x da y an sa unknown variable har guda biyu. To akwai inda za ka iya samun unknown variable ya haura biyu. To duk inda ka ga unknown variable abinda ba san shi ba ya riga ya haura guda biyu, to lalle za a yi amfani da equation shi ma ya haura guda biyu domin a samu shi cikin sauki. To gashi nan mun samu 2 unknown variable kuma 2 equations. To da wannan equation din za mu yi amfani. To akwai hanya guda biyu, mai amfani da substitution method ko kuma eliminating method. Duk wanda muka yi amfani da shi, in Allah ya so za mu samu amsa mu kai tsaye straightforward. To domin solving din wannan equation din guda biyu mu samu value din x da y, to mun sai mu ɗauki method na farko wato substitution method, mu ga yadda za mu solving din shi. To abu na farko da za mu fara yi, za mu ba wa equation din nan suna equation 1 da equation 2. So equation 1 shine 2x plus y which is equal to 8. To yanzu abin da za mu yi da mu yi substituting shine za mu mai da y ɗin da ke equation 1 ta zama subject of the formula. Muna iya mai da x ta zama subject of the formula, amma za ta fi mana wahala tunda ita tana da coefficient. Amma y da take single, kai tsaye za mu ɗauki wannan 2x ɗin ta tsallaka equal sign, sai mu ce y is equal to 8 minus 2x. Abin da ya sa ta zama minus saboda ta tsallaka equal sign. Duk number da ta tsallaka equal sign tana sauya alamar ta, in tana da positive ta koma negative, in kuma negative ce ta koma positive. To yanzu value ɗinmu na y ya zama 8 minus 2x, shine za mu yi suna da equation 3. To kai tsaye wannan equation 3 ɗin mun san value ne na y shine 8 minus 2x. Za mu ɗauki value ɗin y ɗin nan 8 minus 2x, mai substituting ɗin shi mu saka shi a cikin equation na biyu, wato inda muka ga rubuta y sai mu ɗauko value ɗin y na can wato 8 minus 2x sai mu replace ɗin shi, sai ya zama 4x is equal to minus open bracket 8 minus 2x close bracket is equal to 4. Shine abin da za mu yi. Sai mu yi wa wannan equation ɗin suna da equation 4. Don haka yanzu za mu je mu simplifying ɗin equation ɗin mu samu value na x. Kai tsaye za mu ce 4x minus abin da ke cikin bracket, wannan minus din ya shafi duk abin da ke cikin bracket. Therefore 4x minus times 8 ya zama minus 8, minus times minus 2x ya zama plus 2x. Don haka muna da 4x minus 8 plus 2x. To idan mun yi adding din 4x da 2x a matsayin like term, za su zama 6x minus 8 is equal to 4. Sai mu ɗauki wannan like terms ɗin da yake constant ne, sai mu ɗauke shi minus 8, ya tsallaka equal sign, da ya tsallaka equal sign ya zama kai tsaye ya zama positive. Therefore 6x is equal to 4 plus 8. Da mun yi adadin ɗin 4 da 8, kai tsaye abin da zai bamu 12. Therefore 6x is equal to 12. To yanzu da mu samu value ɗinmu na 8 na x, kai tsaye za mu yi dividing both by the coefficient. Wannan coefficient ɗin wato 6 kenan, sai mu divide both by 6. Mun yi divide both by 6 zai bamu 6x divided by 6 is equal to 12 divided by 6. To idan mun yi dividing ɗin 12 by 6 zai bamu 2. Therefore 6 cancel 6, x is equal to 2. To tunda mun riga mun samu value ɗinmu na x a matsayin 2, yanzu za mu iya amfani da kowane equation, ko equation 1 ko equation 2 ko equation 3 domin samu ainihin value ɗin y. To
amma abu mafi sauƙi sai mu yi amfani da equation 3 saboda ya ce mana y is equal to 8 minus 2x, kuma mun san yanzu menene x ɗinmu, don haka kai tsaye za mu yi substituting y is equal to 8 minus 2 times 2. Kun ga 2 times 2 ya zama 4 kenan. Therefore y is equal to 8 minus 4. So value ɗin y ɗinmu ya zama 8 minus 4, which is equal to 4. Kai tsaye mun samu value ɗin x a matsayin 2 sannan kuma value ɗin y a matsayin 4. To shi kenan yanzu sai mu ɗauki misali na gaba mu gani. To sai misali na biyu kuma, find the value of unknown variables below. Ka samo daraja wato value na variables ɗin da ba a san su ba da ke ƙasa. To gashi nan aka ce equation na ɗaya ce 3x wato x ne ƙwaya 3 plus 2y da kuma y guda 2 is equal to 13. Sai equation na biyu shi kuma 2x wato x ƙwaya 2 minus 2y a kwashe y guda 2 is equal to 2. To muna so mu samu value na unknown variables ɗin nan. Unknown variables ɗin su ne da x da y. Da haka idan mun kula da equation ɗin muna da plus 2y a equation 1, muna da minus 2y a equation 2. Da haka hanya mafi sauƙi da za ta fi mana sauƙi domin samun wannan amsar shine mu yi amfani da eliminating method. Eliminating method shine hanya wadda za ka samu ɗaya variable ɗin ya kashe ɗaya. Ta yaya za a yi ɗaya kashe ɗaya? To ba su iya zama sun kashe ɗaya ba sai sun zama iri ɗaya. Nan muna da 2y, nan ma muna da 2y. To kenan muka ce 2y ɗin can a kwashe wannan 2y ɗin za su zama ɗaya ta kwashe ɗaya, ya rage mana x sai mu samu value ɗin x. Idan kuma ya zamana ba 2x da 2x ba ne ko kuma 2y da 2y, abinda za mu yi mafi sauƙi shine za mu yi hikimar da za mu yi multiply ɗin ɗaya daga cikin equation ɗin da adadin number da za ta sa su zama equation ɗin x ko y da ke sama ya zo daidai da na ƙasa, ya danganta a cikin x ko y me muke so mu eliminated. Misali a wannan idan muna so mu cire x, to haga x ta farko ta equation 1 tana da coefficient na 3, x ta biyu kuma tana da coefficient na 2. To yadda za mu yi su zama iri ɗaya sai mu ce to na ɗaya a ninka 2, na biyu kuma a ninka 3. To kun ga equation 1 in muka yi multiply by 2 zai zama 6. Equation 2 shi ma muka yi multiply by 2, x za ta zama, mun yi multiply by 3 za ta zama 6. To 6 da 6 in sun haɗu sai mu ce to a kwashe 6x a kwashe 6x sai ya zama an yi eliminated. To yanzu dai kai tsaye muna da 2y ko muna da minus 2y, kai tsaye za mu tafi eliminating method. So now let's see the solution. So now this one muna da 2y positive, nan kuma muna da 2y negative. Da haka abu mai sauƙi idan mun ce idan mun tara equation ɗin equation 1 a tara da equation 2 zai zama 2y plus minus 2y zai zama 2y ɗin nan da minus 2y zai zama 0. Domin kana da positive kuma kai minusin, kai tsaye zai zama 0. Ba zai yi mu ce equation 1 a kwashe equation 2 ba, saboda in mun ce minus zai zama plus. Da haka tara su za mu tara su, don haka sai mu ce 3x plus 2x is 5x. Then 2y plus minus 2y is equals to 0. Is equal to, we have 13 plus 2 is equals to 15. To idan kun kula 5x ɗinmu ya zama is equal to 15. Ba mu da case da sauran y yanzu. To abu mafi sauƙi tunda mun samu 5x ɗinmu daidai yake da 15, ya za mu yi mu samu x ɗinmu sai mu yi amfani da mu ta baya sai mu ce to 5x ɗin nan is equals to 15 sai mu divide both by the coefficient na x wato 5 kenan. Mun yi dividing both by 5, muka raba 5x da 5, 5 cancel 5, 15 divided by 5 is 3. Kai tsaye mun samu value ɗin x ɗinmu ya zama 3, haka x is 3. So tunda mun riga mun san value ɗin x ɗinmu a matsayin 3, take za mu ɗauki value ɗin nan mai substitute ɗin shi again, ma'ana mu saka shi a cikin equation 1 ko equation 2.
To amma bari mu sa shi a equation 2 tunda ya ɗan mana sauƙi, sai mu sa mun san x is 2, sai mu ce to 2x is equals to 2 times 2 kenan. Wato x ɗin b ce, kaga kenan b so b kenan. To 2 times 2 minus 2y is equals to 2. Therefore we have 2 times 2 is 4. Huɗu kenan, muna da huɗu a ɗebe 2y daidai yake da 2 kai tsaye. To a yanzu za mu yi collect terms, amma a nan mu kula. Wannan 2y ɗin muna da minus 2y, don haka abu mafi sauƙi sai mu ce minus 2y ta koma can tsallaken. Me yasa ta koma tsallaken can? Saboda wannan minus ɗin ya zama positive. Ta koma can ta zama 2y. To don haka idan ta koma tsallaken can, ita kuma wannan 2 ɗin ta dawo baya. Don haka amsa za ta zama 4 minus 2 is equals to 2y. To idan mun yi minus 2 plus 4 from 4 ya zama 4 minus 2 is 2. Don haka 2 is equals to 2y, sai mu dividing both by 2. Therefore we are going to have 1. Don haka y is equals to 1. Wannan shine value ɗin y. To anan za mu tsaya, sai kuma mu tara darasi na gaba insha Allah, sai mu ɗauki wannan exercise ɗin guda biyu mu gwada. Don haka try always make perfect. So see you in the next lesson.